супер дополнительном представлении, потому что все, кто сюда пришел, знают этого режиссера, и что это один из ключевых деятелей авторского кино сегодня, неоднократно участвовавший в Локарно, победивший главный приз и в Каннах. Но самое главное, что Альберт Серра, который уже с нами по Зуму и сейчас прочитает лекцию и ответит на ваши вопросы, представителя кино, которое думает самой материи фильма. Это, наверное, кино нового поколения, которое сочетает концептуальность, или можно назвать это кино постконцептуальным, и то, что досталось нам, как бы так сказать, в наследство в ходе развития той самой тенденции медленного кино. Кино, которое переводит саму пластику, само движение камеры, сам характер изображения в концептуальность и буквально трансформирует ваши ощущения от кинофильма, от просмотра в понимание некоторых идей. Ну и вот с развитием, мне кажется, фильмографии Альберта Серра видно, как он берется за какие-то ключевые темы, например, концепция Дон Кихота, да, роман Сервантеса, и как могли бы эти люди, да, эти персонажи, эти идеи воплощенные быть материализованы в реальности, как мог бы выглядеть Носферату, или как мог бы выглядеть Дон Жуан, если бы он имел плотью и был также жив в 21 веке, как в свое время. Поэтому для меня однозначно фильмы Альберта Серра — это фильмы оживших идей. Наша сегодняшняя лекция называется «Кино как акт сопротивления». И мне кажется, нам всем будет интересно узнать, через какое сопротивление, в каких моментах киноязыка, нарратива, смысла самого как такового происходит вот эта трансформация ощущения и синестезического, кинетического впечатления в идею и в новый кинематографический опыт, который Альберт нам представляет в своих фильмах. Давайте поприветствуем режиссера. Сейчас его выведут на экран. А можно, мне кажется, уже включать. Hello? I don't know. I don't hear the translation. Dear Albert, Разрешите? hello, do you Конечно, hear да. us? Разрешите, я ему переведу все-таки, что сказали, хорошо? Ну, в нескольких словах. Хорошо? Конечно. I don't hear the translation, but anyway, I don't care. A ver, no, ahora en español, después seguiré en inglés. Vale. Ha introducido que eres que no necesita usted en realidad Introducción, ninguna sí, bueno, da igual, da igual. introducción, No hace sí, falta que, sí. Bueno, entonces hablo del cine lento, de las películas, de la participación lo que en sea, los festivales. da igual. Okay. Y bueno. Ya comprendí un poco, pero. Perfecto. Entonces, la conferencia será en español o en inglés. ¿En inglés? Muy bien. Dear Albert, hello. Hello. We are very much pleased to see you today with us. Здравствуйте. Yeah. So yeah, me too. I mean, I've been here in Russia a lot of times. So unfortunately, in Russian years, I couldn't attend. But I've been here like 10 times, or in the university, or film school, and in the Vladivostok, and in Moscow, and St. Petersburg. So I'm great, I don't know, let's say, friend of the country and the people, and I always enjoy it very much. So it's, unfortunate circumstance that now I cannot go, but I am happy to join you in this online meeting. So, thank you for inviting me. Спасибо, во-первых, что меня пригласили. Я рад, что могу вас повидать и присутствовать на этой встрече. Надеюсь, что многие меня увидят в зависимости от часовых поясов. В России жаль, что мы не можем увидеться лично. Ну что ж поделаешь, такие обстоятельства. And I just finished a film on the shooting, and I'm editing it in Russian language. There is a little bit of mostly English language, but it happens. We shoot it in Lithuania because of the sanctions, but it was supposed to happen. The decor and everything, the ambience, it happens in Russia, so there are Russian actors, and okay. So there is another link
with the country because of this last film also. Я только что закончил съемки в Литве, как раз он практически идет на русском языке весь, там есть, конечно, вставки английского, но, тем не менее, я вот еще больше погрузился в атмосферу вашего языка и культуры. Это еще одно связующее звено, скажем так, с Россией. Я бы, наверное, задала первый вопрос и предоставила бы вам слово, а потом у нас будут вопросы от зрителей. Мне бы очень хотелось узнать, мне кажется, что ваше кино глубоко концептуально, в самом корне, но при этом оно очень живое, оно имеет настоящую плоть изображения. Как вы выбираете, подходите к выбору вот тех концепций, которые должны создать эту сложность и в итоге оживить этот мир изображений? How your films are very conceptual, but at the same time they are very, very lively. How can I choose these concepts to film about, to shoot, to make them so with so much life? No. This is the key point, because if you do a very conceptual film, and you don't want to be, like to make an arty film or a film for a museum or for contemporary art, you need life. You need to put life inside. And life is what you get you in the field of cinema, because there is some kind of faith in what you see. It's not a theory, it's not a speculative, it's not, a critical point of view. No, you simply have faith on the images you see. And then, okay, you can fill these images with whatever you want. But you need the faith and, okay, some kind of formal approach that you'll separate you, or it will put you away from making mainstream cinema or cinema for the platforms or whatever. But it's a very difficult middle point to make art house cinema that it's, still cinema, but at the same time, it's creating the new images for the future, the new images of the cinema of the future. Тут, скажем так, без любви не обойтись, потому что традиционное кино, кино для платформ, для телевизионных всяких вещей, оно базируется на некоем рассказе, на нарративе больше. А здесь, особенно если это артхаусное кино, кино для перформансов, кино, где преобладает визуальная картинка, вы не можете снимать без веры, то, что вы делаете, и без любви. Это кино немножко рассчитанное на будущее. Вам нужно любить и верить, чтобы делать такое кино. И, естественно, добавлять туда жизнь, потому что иначе все рассыпется. It would be very easy for me to make a film for the contemporary art world and win much more money and be richer and easier life. But I decided to do it for cinema, what is more difficult, because there are a lot more layers involved, You need to be conceptual, but you need to be narrative, and you need to be organic, and you need to be lively, and you need a lot of layers inside. It's not just the conceptual layer that what it's demand you or the intellectual layer that it's what they demand you in the art world, contemporary art world. It's cinema, or the cinema as I understand it, in this world nowadays. Or the cinema of the future, we can put it this way. It's much more complex and much more interesting. And in fact, from my except literature, it's the art nowadays that can, really, really be more complex and more interesting, to show things that are not, just, stupid, playful, ridiculous, childish things. Я мог бы снимать обычное кино и жить более спокойной жизнью, быть гораздо богаче. Но мне нравится именно кино как искусство. Кино, в котором множество слоев. Это и концептуальность, и органичность, и жизнь, и интеллектуальная составляющая. Я оцениваю такое кино как кино будущего, которое будет содержать в себе гораздо больше смысла.
Ну, при выборе, собственно, того, о чем вы будете снимать, где вот этот старт, как, например, начался Pacifiction, как начались Дни одиночества, что зажигает искру зажигания? And when you choose the idea, for example, how you could choose the idea for Pacifictions, what is the start? The start at the beginning is a little bit arbitrary. You know, it's always a reaction against my last film. It's to do something different, to go to a different place. I ask people that work with me, and they say, where do you want to go? Here or there, or do you want to make it in English or in French? Okay, at the end, it's me who decides. But at the beginning, you know, it's always, okay, let's do something different, let's do something new. And then, you know, casting is very important, especially the casting of the main roles that, you know, I have an idea in mind. And then I visit possible locations without having written the script. I never write the script before, you know, going to locations or before starting to have some contact with the casting. Because when I decide to write the script, it's because, you know, I will use locations I already know that are not, you know, that are possible. I never write scripts on the dream, you know, like, okay, maybe we'll do this, we have to find out. No. When I write something, I don't lose time. It's because the locations are there, more or less the actors I like maybe are there, or maybe they are, of course, they don't sign a contract yet, but that they are open to, you know, to participate in the film. So this helps me a lot because it inspires me. And it's very money saving because I am producer too of my own films. So it means that if I decide to shoot the film in some place, it's because the locations will be there and the decors will be there. So it's a quite organic and natural process too of having the bodies and the real people, and also a little bit the personality of the real people inspiring me, and the personality of the real places also inspiring me. I will never write a script without visiting locations and without having actors in mind and without having contact the actors before. Ну, в основном у меня идет, я отталкиваюсь от предыдущего фильма. Я обычно думаю о том, что бы такое новенькое хотел бы сделать, что я еще не делал. И очень большую роль играет кастинг. То есть когда я вижу тех людей, тех актеров, которых я хочу снимать, когда я посещаю какие-то места, которые мне нравятся, я считаю, что я могу там снять фильм, я никогда не пишу сценарий, не посетив физически, да, не посетив те места, где будут проходить съемки. И я никогда не пишу и не задумываюсь о будущий фильм просто по каким-то снам или идеям. Я всегда работаю с теми людьми, которых я знаю, да, чью личность я изучила, всегда работаю с тем пейзажем, скажем так, ландшафтом, с тем местом, в котором я буду снимать. Это на самом деле экономит большое количество денег, потому что я еще и продюсер своих фильмов. Поэтому для меня важно выбор места сначала, выбор актеров. Конечно, мы сразу не подписываем с ними контракты, но я уже понимаю, кого я буду в главных ролях снимать. И вот эта органичность места актеров, их личности, да, они и влияют на выбор моих съемок. And then, as this, from conceptual point of view, these decisions are already taken and they are already coherent, then I can allow myself to have a lot of freedom because this base, it's more or less solid. You know, it's I don't know, we are somehow safe at the level. Of course, just in case that the casting is good. But I think we have intuition for the casting, so we are quite safe on the casting level. And then whatever you can do is to become more crazy and to really, really destroy, you know, this perfect setup. You can really go against it. And at the same time, the idea of going against this
setup of good actors or well-chosen actors and well-chosen subject and well-chosen locations. It's because you want to create something new out of it, something that you don't yourself, myself as a director, I don't expect, something that has to surprise myself. So you want to be really, really innocent. I take a lot of risks on the shooting, I put a lot of pressure, but just in order to really, really be in a very, out of control situation where innocence will appear again. And this, it's at all levels. It means that I am producer and I always have a lot of problems at the level of money and tensions at the level of budget and whatever. I don't spend a lot of money, I like cheap films and I like to be under budget, but I don't know why I attract crazy people around me and it's all the time, a fucking problem. But still, all the problems you have in the shooting, what creates is to push you in a out of control situation, what means new innocence, because you cannot control and you cannot predict what will happen. So this new innocence, I think it's like the pepper or the salt of the dish, It's what will make it interesting, really interesting and really with a soul, with, some magic. It's what it will put the real magic. And it's something I cannot control because I have to go against myself to create, this element that it's, the final magic, the salt, the pepper, if not, the film will be without taste. So I have to do something against myself. И вот, когда в голове уже все идеи сложились, это экономит время, в том числе на кастинге и на подборе мест. Хотя насчет кастинга, я думаю, что у меня все-таки есть определенная интуиция. И тут важно, возможно, даже, может быть, не нарушить эту стройную конструкцию, потому что в процессе съемок можно немножко почувствовать сумасшедшенку, которая может, наоборот, прекрасный замысел немножко сместить. С другой стороны, иногда идти против изначального замысла тоже вполне себе продуктивно, сохранять за собой такой отвлеченный взгляд, немножко, когда ситуация выходит из-под контроля, и вот этот взгляд невинности, когда ты заново окидываешь всю картину взором, он сильно помогает придать фильму некую жизнь, перчинку, приправы, соль, перец, все, что может сделать фильм интереснее. То есть, с одной стороны, продуманность изначально места и актеров, она экономит бюджет. Я не очень люблю сильно тратить деньги. Но с другой стороны, непредсказуемость во время съемок, она придает некую магию фильму, он становится живым. Не все контролируется, придает элементы магической непредсказуемости. У вас классные усы, кстати. Мне кажется, все в восторге. Переведите, пожалуйста. Great mustache. Yes. Yeah, great mustache. It's the zoom effect, but I like it. Yeah. Это зум-эффект? Yes. Он говорит, что это эффект зума. My mustache, normal one, it's not very interesting, so it's better blue. Потому что обычные мои усы не такие интересные. Я посчитала, что лучше пусть они будут голубыми. Интересно, как вы используете слово «невинность», Вы говорите «innocence». Это очень интересно, потому что, получается, обычное кино, оно виновно, обычные изображения виновны, и наша задача прорваться к невинным изображениям. It is interesting how you use the word innocence, because the art house films are innocent and the standard films are guilty. Well, yes. This way.
I would not say that art house cinema are, innocent in general, because there are very few people that really can achieve, this level of, how to say, this balance of really, really being out of control in the shooting. It means that real innocence appears, because if you cannot control what's going on, you are innocent. You are part of, part of the I don't know, the outcome. You are part of the fatality. You are part of the, of the destiny of what's going on in the film. You are not the master anymore. So it's not very common even in art house film, maybe experimental films, but not art house film, to have this degree of lack of control. So I think I am one of the people in art house cinema that it's going, farther at this level of losing control during the shooting. But at the same time, this is combined with, with real innocence at the level of, accepting this, and at the same time, extreme sophistication on the edit. Because, I am one of the best editors, I would say maybe the best editor in the world. So, when you have to deal with this material, that it's a little bit heterogeneous, and that it's a little bit crazy, and that it's a little bit, but always full of organicity, full of innocence. But okay, still, not very homogeneous, not very easy to edit. But for the reason, then you have to apply during the edit process a more formal and more, strict and more not innocence at all. Then you have to be extremely manipulative. That it's the opposite of being innocent in the shooting. So it's a schizophrenia, because in the shooting you are one person, and in the edit you are a completely different person. Person that is in absolute control of everything. And this, I create a system linked to production in order to make this possible and to make it happen. And it's because I am a director and producer. So when I talk to the other producers and finance people, maybe during 5 minutes I talk as a director, and next 5 minutes I talk as a producer, and next 5 minutes I talk as a director, and next 5 minutes I talk as a producer. So I am, a schizophrenic guy also, and I am playing with them. But this allows me to have this unbalanced situation where I can afford to be like crazy in the shooting and very, very, how to say, like a scientific man in the edit. А вот годы... Извиняюсь. Говорить? Да, извиняюсь. Вот такой взгляд невинности, он характерен скорее не для артхаусного, а скорее для экспериментального кино. Но тут надо понимать, что вся эта невинность и такой ослабленный контроль, он заканчивается в момент монтажа. Вот как раз при монтаже своих фильмов я включаю совершенно другую личность, становлюсь более четким, жестким, даже манипулятивным в каком-то ключе, и беру абсолютный контроль над тем, каким будет фильм. В какой-то степени это даже шизофренично, то есть как бы у меня уживаются две личности, да? Один человек, который снимает фильм в таком более расслабленном ключе и более творческом, и второй человек, который жестко занимается уже монтажом. Ну, не могу назвать себя прям лучшим монтаже в мире, но близко к тому. И получается, что я одновременно, так как я являюсь продюсером своих фильмов, я могу разговаривать с людьми, которые финансируют, в какие-то моменты как режиссер, в какие-то моменты как продюсер. И это позволило мне создать свою систему, да, где я контролирую процесс от и до фактически. Because I am not a normal person. You cannot be a normal person and apply this system. I mean, you need to be
morally respectful, if you are, I don't know, if there is something that it's worth the goal of. So it's very strange because they can change their mind in the process. This is the main problem. Because if people, they were all like me, there won't be problem. But actors are more vulnerable, are more, they are, I don't know. I understand because it's much more difficult to be actor than director. So, you have to be really, you are more on the first line, you are more on the, you are closer to the real action. So, but at the same time, there is no other way from my point of view to create new images. If it's not going through extreme innocence and extreme pressure and extreme, manipulation on the edit. Необходимо, чтобы создавать такие картины, необходимо быть, скажем так, широко мыслить, быть открытым миру. И я не утверждаю, что я нормален, скажем так, да. И я хочу сказать, что многие меня упрекают в том, что я не слишком вежлив с актерами, что нужно быть гораздо более дружески к ним расположенным, помягче разговаривать. Но что я хочу сказать, что, возможно, многие из тех изображений, картин, которые я снял, не родились бы, если бы я относился к актерам именно так. Потому что актеры, они, по сути, как дети, да, им нравится, когда на них давят, им нравится, когда им приказывают и, может быть, немного даже мучают. Я имею в виду в творческом смысле. Потому что обычно они участвуют в достаточно примитивных, простых проектах, и, возможно, участие в моих фильмах требует от них несколько иных навыков. И я погружаю их в такую ненормальную, нервическую, неизвестную им атмосферу, добиваясь от них того, что мне нужно. Вот. То есть повторяю, что актеры немножко мазохисты, но для того, чтобы быть для них злобным мучителем, для этого нужны все-таки моральные обоснования. Я это делаю не просто так. Я понимаю, чего я хочу добиться, и имею моральное право так поступать. Потому что актеры, они гораздо более уязвимы. Они могут меняться в процессе съемок, да, они могут как-то менять свое настроение. И вообще, я думаю, что быть актером даже труднее, наверное, чем режиссером. Но вот эта крайняя степень невинности и права, да, на то, что я делаю на площадке, наверное, и позволяет мне снимать то, что я снимаю. It's very simple. I mean, you have to love the actors, because if you don't respect them, it's very difficult from human point of view to spend 5 weeks with somebody you don't respect. So you need some kind of, it has to be real people, true people. But at the same time, you have to hate them, because if you don't hate them, you will never be able, to push the limits of, what has already been done before. You need to go farther than what has already been done before. So in order to do this, you need to push the limits or even go beyond the limit, or the known limit. So it's a very strange position, this one from the filmmaker, because, I don't know. Because in general, it's a strange schizophrenia. It's very strange because I love them, but I hate them. Because I don't like actors in general. They, they receive too much money, and they are very lazy, and they are not very, But, they are the ones who are on the front line. They are the ones who are receiving all the pain, I would not say more than the filmmaker, but at the same level. So, I don't know. For me, it's very, because I have to, sometimes when I like the person very much, I have to force myself to hate the person. And sometimes when I hate the person or what this person represents, but it's not, the case very often, because in general, in the casting, for me, when I choose somebody,
the human aspect is very important. I would say it's as important as the artistic, aspect, artistic, decision. So, but okay, it can happen also that somebody I hate, or maybe that it's not the closest personality to what I respect as human being. So then, okay, I, have to do the opposite and try to appreciate the person and try to love the person and try to, but this is, I don't do this very often because it's like being a teacher, And I like a Michael Cimino quote in Locarno which said, I am not a teacher, I am not a preacher, I am a reacher. So, no, I do not pray, I do not teach, I just do things, Скажем так, я понимаю, что ненавидеть актеров не очень хорошо, как бы ненавидеть, не уважать, но если бы я не относился к ним так, то, возможно, я не смог бы их заставить перейти ту границу, за которой они могут сделать больше, чем делали раньше. Это на самом деле очень странное ощущение, да. Часто я люблю конкретных актеров, и при этом я заставляю себя их ненавидеть ради блага фильма, да, ради их же блага. Хотя вообще в целом я актерскую братью не очень люблю. Потому что, это люди, которые работают за большие деньги, непонятно за что им их платят. Это довольно ленивые люди, они любят быть в центре внимания. Вот. И тем не менее, иногда мне приходится прям заставлять себя их ненавидеть. Бывает и наоборот. Хотя редко, потому что при кастинге я выбираю людей, которые мне все-таки симпатичны. И для меня человеческий аспект гораздо важнее аспекта, скажем так, таланта даже в артисте. Вот. Но, тем не менее, когда происходит наоборот, когда мне актер активно не нравится, я, наоборот, стараюсь заставить себя его полюбить. Но это реже происходит, это уже начинает напоминать работу преподавателя, священника. Я все-таки ни то, ни другое, я режиссер, и я снимаю фильм. Несколько лет назад, даже больше 5 лет назад, вы приезжали в Москву с лекциями в МШНК и рассказывали про свой метод, как вы снимаете с нескольких камер, и потом фильм дальше обретает уже свою финальную форму на монтаже. Изменилось ли что-то в этом отношении сейчас, особенно учитывая, что вы действительно снимаете все более новые, разные фильмы, то есть есть и документальные «Дни одиночества», есть и «Pacifiction» с известным актером в главной роли, и поэтому наверняка там было более ограниченные какие-то условия. Как-то изменился ваш метод за эти годы? Как он развивается? You gave us a lecture 5 years ago here in Moscow and told us about your interesting method of 3 cameras and then editing in the very original way. But in these 5 years, this method has it changed because you did other films, documental films, days of solitude, no? Afternoons of solitude, yes. Solitude, yes. And if this method has changed. And also Pacifiction with you do new different films and how it affects the method you choose, or you follow the method you initially invented? I follow the method initially invented. It doesn't mean that, for example, in this documentary about bullfighting, sometimes we had 4 cameras or even 5, but the core of the people recording, this is the people I really trust, this was 3 cameras. And of course, we were in a stadium, and okay, you put 5 cameras or 4 cameras and it's okay. But for example, in this new feature film I did in Latvia, but representing Russia, it was again 3 cameras. And it was again the same methodology, because I think it's the perfect setup with my theory of innocence. This is to be enough far and to be able to capture
all the more subtle details and not to be, not to bother the actors very much. It means that, every camera is doing their own job. And at the same time, you would say, why don't you have 4? And I would say, no, because it's too bothering for the sound. I think 3, it's what is, the best for the edit, that you need enough material to in order to edit the film, with good capture, with good rushes, good images in the shooting, and at the same time you are able to capture the good sound. Because if you have 4, it's impossible to have the sound inside the frame. It's too crazy. But with 3, it's not easy, but it's still possible. So this setup allows me to be innocent, allows me to have, as much as possible material in order to have the most sophisticated and the most, from formalist point of view, the most subtle edit, and, still having where I need to be. I mean, it's too fast. You cannot check it, superficially during the shooting, and you cannot even be there. It's too deep. Ну, на самом деле, вот недавний мой как раз фильм, который снимался в Латвии, да, я пробовала там 4-5 камер, но все-таки это не очень удачно, не очень хорошо они компонуются, и моим центральным методом остается все-таки метод с 3 камерами. Он, наверное, лучше всего согласуется с моей методикой и позволяет передать тонкие детали, быть более как бы изысканным в работе, да, более продуманным.
и в достаточной степени оказывать давление, да, на актеров, но и давать им свободу в кадре. И хочу сказать такую вещь, что, скажем так, 90, даже 92-93% той магии, которые имеют мои фильмы, они не видны во время съемок. Это все происходит уже во время монтажа, и это все как бы на уровне чистого восприятия мозга. Это даже не глаз воспринимает. Все эти слои, всю эту многогранность. Вот почему во время съемок я никогда не использую монитор, да, то есть я не отсматриваю материал во время съемок, потому что я считаю, что это просто трата времени. Я не увижу глазами то, что потом должен почувствовать зритель. И я думаю, что это очень согласуется с той системой, которую применяет Илон Маск. Он изобрел аппаратуру, которая позволяет слепым людям видеть, но получается, что эта аппаратура подключается напрямую к мозгу, минуя глаза. И ведь на самом деле это то, что делаю я. Я не доверяю глазу как инструменту восприятия, а стараюсь передать информацию сразу напрямую в мозг. И те операторы, которые очень носятся со своими там суперсовременными камерами и считают, что вот восприятие построено только на них, они не правы. Я считаю, что вот именно мой метод позволяет напрямую достучаться до зрителя. It's a very, very strange way of working because, you cannot see what's going on with your own eyes during the shooting. And at the same time, only your brain afterwards in the end is capable of understanding the images. Your eyes, of course you understand everything through the eyes, or it's the information that gets into your brain, but you need a grammar, it's a formal process. It's not that you are, judging content, It's a artistic approach to the images. It's on the body, it's on the sensibility, It's very, very strange, because you are blind during the shooting, and then you are, 100% creative because everything depends on your brain, on the combination you can imagine with your images. So it's very, very open. And it's very strange. But at the same time, you are in film. So it's not experimental. It means that you need somehow a coherence. You need characters. You need, a plot. You need somehow, a drama. And you need unity, homogeneity. So it's a very, very tricky exercise. Вообще, на самом деле, я сейчас вот обдумываю, это довольно странный процесс. Во время съемок не видеть, того, что происходит, но потом, во время монтажа, как бы шестым чувством чувствовать, как это нужно все согласовать. Вроде бы формальный процесс съемок, который происходит, фактически я себя чувствую как слепой человек, который снимает, и вдруг к моменту монтажа он прозревает и четко видит, что ему нужно сделать, чувствует даже. Но так как речь идет все-таки о полнометражном фильме, должна быть некая согласованность, последовательность, должно быть развитие сюжета, актеры, характеры, определенное место. И все это каким-то странным образом выстраивается. При том, что, напоминаю, на площадке я как будто человек, который слепой, который не отслеживает процесс. Мне кажется, агентность тут очень уместное слово, и начинаешь думать про какой-то театр материй, где каждая материя обладает своей агентностью, но проявителем становится именно монтаж и изображение, когда это дается на экране. Можете перевести, пожалуйста, и потом я задам вопрос. It seems that it is a theater of textures.
Or I can translate myself, actually. I think that agency is a very important word here, and there is a theater of matters, like theater of textures that collide, and it's also conceptual. And here the word theater may be important for me. I will translate my question into Russian then, because I know you had the experience in theater, and basically what is happening between these three cameras is also a kind of a theater. So what does the theater gives to you? What is the maybe conceptual thing about the theater? Because I think it has something to do with this conceptual. And let me translate the question into Russian, and it would be interesting to know how this ideas, concepts, all this theater of matters is embodying itself in visual. Да, вопрос про театр. У Альберта Серра был опыт тоже в театре, вот он ставил там «Либерте» до того, как это стало фильмом, и это был спектакль, и в каком-то смысле то, что мы видим между вот этими тремя камерами, вернее, то, что он видит, не видя вот эти вот 97% чуда, это тоже некоторый театр, да, который сталкивает идеи, характеры, и вот, да, интересно узнать об этом соотношении как бы театрального начала и магии визуальности на экране. Between the theater and magic of visual. Yeah. The screen, on the screen. Yeah. Well, yes and no. I mean, when you think about theater, you always think that there is an audience in front. So it means that, you know, what they do, the actors, what they do, it has to be, you know, final form. It has to be the final, you know, it's the final work because the audience is receiving it live. So it means there is it's not an essay. They are not experimenting. They are just giving the final form. So this is not very interesting nowadays because, you know, the audience puts a lot of pressure. And since social net appeared with internet and social net, the actors have more vanity, you know, and they need the applause of the audience at the end of the show. And this is much more, how to say, aggressive, this feeling nowadays than 20 years ago or 30 years ago when there was no internet. The pressure of being successful, of, you know, having the applause of the audience at the end of the show every night, it's bigger nowadays because the people is weaker. Actors are weaker psychologically, so they need more the applause because of the influence of social media. So it means that I would not use the word theater because the pressure of the audience, it's not in my shooting. In my shooting, in fact, I decided to use 3 cameramen, but without assistance, for example. There is no assistance, 0. Every cameraman, cinematographer uses 1 camera. There are 2 more cameramen. Without assistance, they take care of their own tripod and their everything. You know, there is nobody. Only the 3 sound and the three cameramen, camera operators, cinematographer included. In one of the cameras. So it means that there is no audience. We are just there. We are there just going, you know, who cares about what we are doing? Some things will be on the edit, some things won't be. If I shoot 500 hours, only 2 or 3 hours will be on the edit. Who cares about the other 497 hours? Nobody cares, you know? So we are free somehow, and we are. So in this context, you can be more aggressive you can push more on the artistic side because they don't need the applause. When the film started, when we start to look for finance of the film will be out on cinemas, on theaters or festival or wherever 2 years later. So you are free. You are doing really nice things during the process because nobody's judging you. But in theater, people is judging you every night. And it's very hard or impossible for actors nowadays because of social net, because they are very weak people, psychologically weak, I mean, to do things that are really, I don't know, outrageous or challenging or not politically correct or very hermetic or very difficult or, you know, it's impossible for them to do this every night because they will meet the rejection of the audience. Because people will simply not understand what they are doing because maybe they are doing very avant-garde thing or a thing that it's something that is very complex
or that, not simply nowadays people cannot understand it, and maybe it will be a new trend in 10 years or in 50 years or whatever. But, nowadays, so I will not use I will not praise the theater world, because for me it's bullshit, and all the people working in it, it's bullshit people morally. And, so I will use more the word performance. People in front of my cameras, they are doing performance that similarly, like in theater, only happen once, because every take, everything in my shootings is different from now to 5 minutes ago to, So really, inspiration really counts a lot. In theater, you cannot even afford to be inspired, because it's too much, it's boring. I mean, you need too much. You can be inspired in a super exquisite and super sophisticated way, and nobody will understand. So, the actors don't want to be inspired. But inspiration in my films, as we have the edit process afterwards, I can really, dose. I can dose the degree of sophistication, the degree of truth, the degree of authenticity, the degree of, plastic beauty. I don't know. I can dose everything. I can really, really work on it on the edit and have, the perfect balance of all these elements. But in theater, you can't. So it's becoming bullshit. And when you can do this, what happens usually is that people is going on the easy way, that it's the easy way to please the audience. But on cinema, you don't need that. So for me, it's not doing theater, it's doing a performance for the 6 camera people and myself. We are the privileged, best spectators in the world, because we don't judge anything. We don't give a shit about it. So actors can feel the only one I give a shit, it's myself, but it's a director, but still, I don't care, I am the real responsible of the outcome of the film, it's me. So I will never blame the actors in cinema. In theater, yes, because I did theater, and you do rehearsals with the actors, and they say, yeah, we'll do it this way, blah, blah, blah. And then the day of the premiere, or the day with in front of real audience, they do the opposite. And you cannot change it, because, you cannot stop the show. Fuck them. They are very weak people, and they always try to do the easiest thing to please the audience in theater. Конечно, есть большая разница между театром и съемками в моих фильмах, допустим. Потому что театр — это всегда представление как конечная работа, всегда направлено на конкретных зрителей, которые сидят сейчас в зале. Мы не можем рассматривать театральную постановку как некое эссе, да, которое может быть изменено. И это для меня не очень интересно. Кроме того, актеры подвержены социальному давлению. Они норовят сделать так, чтобы публика их любила и принимала. Они хотят быть популярными, тем более с присутствием большого количества социальных сетей, да, они хотят, чтобы появляться там, да, и не могут свободно высказывать какие-то свои мысли, в том числе направленные там какие-то драматические эффекты, которые просто публикой не будут поняты, или какие-то политические заявления, которые просто опасны. Более того, они не могут ежевечерне, как идут спектакли, все с той же силой играть и отдавать свой талант. И поэтому для меня это не очень хороший пример. То есть актеры театра для меня это, в общем, достаточно слабые люди, которые всегда выбирают легкий путь, с которыми репетируешь, и вроде они сказали, что да, мы будем играть так, а потом во время представления они играют иначе, и ты уже не можешь затормозить представление. И что в моем случае происходит? В чем похожесть с театральными съемками и с моими 3 камерами? Потому что когда актер видит только меня, да, и 3 операторов, он играет как в первый и последний раз.
он уже настроен таким образом, что на него снизошло вдохновение, и эта тонкая игра, она в итоге потом будет камерой передана. И я уже при монтаже могу координировать, дозировать степень правды, правдивости передачи, да, пластичность, степень каких-то моментов игровых. Я уже нахожу баланс. То есть не все зависит от актера. И я считаю, что мы для актера во время моих съемок, мы с операторами лучшие зрители, потому что мы не судим, мы просто воспринимаем, мы просто фиксируем. Поэтому на самом деле я считаю, что мы лучшая публика. И я никогда не буду осуждать актеров в моих фильмах, если что-то пошло не так. А вот актеры, которые играют в театре, да, это совсем другая ситуация. Вот так. Спасибо. В одном из интервью недавних вы говорили о том, что фильм должен быть не менее сложным, чем сама жизнь. Вот это супер, мне кажется, поинт, и могли бы вы немножко об этом пояснить? И вот когда вы смотрите на эту сложность жизни, как вы находите те моменты, которые являются силовыми пучками, которые привлекают ваше внимание, и вот про них вы хотите сделать фильм? Те самые вот клэши идей и клэши, может быть, каких-то образов. Once you said that the film doesn't have to be less complex than the life itself. It does have to be. It does have to be. Нет, вы сказали, не должен быть менее сложным. Фильм должен быть не менее сложным, чем... Менее сложным, да. то есть таким же сложным, как... Да, и даже сложнее, может быть. As complex as the life itself. Where you find these points, these flashes, as you said, to these moments to represent in the films? Because it's not a professional approach. So it means that, I will never choose professional actors or professional technicians. I will never do a film with people I don't know. Even if I choose actors, it's because there is something I like about them that I really like, It's something, I don't know, or I really like or I really dislike. But it's deep. I mean, if I dislike somebody, it's because I really want to punish this person because it represents something really wrong. So, and if I like somebody, it's that I really want to be close and I really, I want to pick up something from this person because it's something very so good that I want to, open it and share it with other people. So, you keep the complexity of life in this process because there is no simplification because you are really involved. And at the same time, and this is the key point, of course, it will never be real life because, the shooting, mostly, it's like a short period of time. So, but it's a bubble. It means that you can do an experiment in a short period of time, things that in real life it takes more time. Mm-hmm. And it's not a metaphor, it's not a symbol. It's simply that in shootings in general, a lot of moral, for example, moral laws that apply in normal life, it doesn't apply at the same level there. Or, for example, people strangely, not myself, but people strangely develop some kind of intense feelings. People suddenly fall in love with somebody, very short period of time. And I am totally surprised. And I always put an example of one of my films that it was the one that won in Locarno, the Golden Leopard in Locarno in 2013 or 12, or I don't remember, that, 5 people of my closest people changed couple during the shooting, but changed couple forever. I mean, one was about to be married, the other one just rent a house and was about to suppose, the other one I don't know what, but I mean, established couples. I'm not talking about, a flirt or something like that. And people, in like 4 weeks of shooting or 5 weeks of shooting, or they change, 5 people change couple, So it means that it's a real world, but a lot of feelings are more intense and more, and a lot of things happen more quickly. And
I don't know. And usually people, it's, they think, be careful, or I don't care, When you're doing a shooting, it's your own responsibility. I don't care. I mean, I do not oblige. The actors receive much more money than me. What are we talking about? I mean, how can I deal with people that are receiving more money than me? I mean, I did the fucking script. I will do the edit. I invented everything. I am the director. I know, and the actors receive more money than me. One actor receiving the double than me or more. Of course, you can understand that psychologically, I am in a very, favorable position because, it's ridiculous. It's simply ridiculous. The idea that these people, of course, I respect them because, as I said before, they are in the front line. And it's very, very difficult to be actor or to be a good actor. To be actor, it's very easy. But to be a very good actor, and it's something that at the end, of course, the edit helps a lot. And if you have, like me, the best editor in the world, that it's me, of course, even it helps. You don't need to do everything by yourself during the shooting. You will get some help, like a little kid, at the end. Like you will be helped. But anyway, still, it's not that easy to be actor, especially in my films, or especially in the super avant-garde and super, high quality modern films. It's not that easy because it has to be artificial and organic at the same time. Because if it's not organic, as I said at the beginning, it's not cinema. It's art, it's experimental, it's whatever, but not cinema. There is no faith, there is no innocence. And if it's not artificial, it's like a fucking documentary or whatever you can call it. I mean, it needs to be a dream. You need to be in a world that you never dreamed before. They have to give you something different. They have to be something unseen, images that are unseen, that are unexpected. So unseen images are artificial. So, but to do this, I don't know, you need an ambiguous relationship with the actors. For me, direction of actors in cinema, it's the most challenging thing in the future of cinema. It's the most interesting by far, and because everything else will be done by the artificial intelligence. Fuck. We'll do everything now, except directional factors, and except dealing with human beings, and except doing intelligent edit, because intelligent edit nowadays is like writing books. How it will take the artificial intelligence to write, I don't know, Tolstoy or Proust, or it will not happen soon. I mean, for sure, it probably will never happen. But I don't know. But it will take a lot of time. We'll not see it. So, and the edit, it's like a similar, the edit of 500 hours of rushes, hyper complex rushes, it's a similar edit and writing. So, but at the same time, you need to prepare it in the shooting by hating the actors and loving them at the same time. But especially hating, because it's the most difficult thing. Or not easy, because they deserve it. So. На самом деле, жизненность фильмов, она именно в том есть, что я применяю скорее не профессиональный подход, а человеческий, да. Я работаю с теми, кто мне нравится или кто мне сильно не нравится. Я выбираю людей и постараюсь удерживать, исходя из их личностей, стараюсь удерживать вот те сложности, которые существуют в реальной жизни, они переходят в реальном времени и в мои фильмы. Но единственное, что, конечно, в фильмах все немножко более экспериментально, метафорично, там время может течь быстрее, моральные правила иногда искажаются, да, до какого-то, и мы в фильме можем позволить себе то, что, может быть, в реальной жизни не позволим. Вот в 15-12 году, не помню, в 12 или 15, так сказать, у меня были съемки, где 5 человек поменяли своих партнеров, да, поменяли свои пары. Потому что время в фильме, время и законы действуют немножко другие, более интенсивные. Случается так. Но я себя не виню, потому что
ну, актеры — это такие люди, они сами за себя решают. Кроме того, они получают гораздо больше меня. Вот. Я понимаю, что они находятся все время на переднем плане и представляют самые главные действующие лица в моей картине. Хотя я продумываю идею, я все делаю, я монтирую, да, я и продюсер. Тем не менее, они зарабатывают больше денег, чем я. Это, в общем-то, даже смешно. Вот. Но одновременно я понимаю, что быть актером это просто, но быть хорошим актером это совсем непросто. Особенно если актер снимается в авангардном, да, интеллектуальном кино. Потому что ему нужно одновременно стараться быть искусственным, потому что актерство все равно это какое-то проявление искусственности, и органичным. Потому что если он не будет проявлять именно актерские качества, а будет только органичным, это получится просто документальный фильм. Только искусственность, ну, это какое-то такое неестественное какое-то творение получится. Поэтому тут получается, что надо жить как это некое отражение жизни, как сон. Да? И правда, и неправда. И поэтому вот у меня такое двойственное отношение к актерам, которые, ну, наверное, необходимы для моих съемок. Я их часто ненавижу, но это легко, потому что они это заслуживают. В том, что касается, ну и подчеркиваю, что я провожу часто много часов, в том числе по 400 часов, да, отсматриваю материал. Думаю, что искусственный интеллект еще не скоро сможет мне в этом помочь. Только, наверное, когда достигнет высот там, Толстого, ну, думаю, в какой-то момент это может случиться. Ребята, друзья, зрители, готовьте, пожалуйста, ваши вопросы. Если у кого-то, да, сейчас вам принесут микрофон, я буду тогда следить. There are some questions from the audience. Ремарка про искусственный интеллект. Да, Альберт говорил, что искусственный интеллект скоро сможет делать все, только он не сможет, единственное, заниматься режиссурой актеров. И поэтому он говорит, что это самое интересное. Извините, Елизавета, я чуть-чуть просто долгий перевод. Да. Первый вопрос. Потом вот здесь и здесь. Можно говорить? Привет, да? Альберт. Видно на камеру. Классно увидеться опять. Я помню ваши лекции из МШНК. Они произвели на меня очень сильное впечатление. Вот. Жалко, что вы тут не вживую. Было бы классно. Nice to see you again. I remember your lectures in cinema school. They impressed me greatly. It's a very pity we can't see you here physically with us. Да, у меня такой вопрос. А что вообще сейчас вас в жизни интересует? Вот, мы последний раз виделись с вами до пандемии, до войны и всего остального трэша. Вот. Что сейчас вас интересует в жизни? Это первое. Второе, что приносит вам радость? Спасибо. The last time we saw each other before pandemic, before a war, and now I'd like to know what are your interests now in your life, and what things you enjoy now in your life. Albert, we can hear you because of microphone. Sorry. No, they said I am enjoying a little bit the same things than before. I mean, we are inside the conflict, or there are other countries in the world that they have conflicts, but in Europe, or unfortunately, we are not. So my life hasn't changed a lot. I'm sad of not being able with you, and it was so enjoyable and simple, and well, people don't understand, these kind of things, but again, I am doing my own thing, and I shoot this film in Latvia. That it's, I think, a new challenge, putting new layers on what I did before. So new atmospheres that are unseen in my cinema and probably in worldwide cinema. So I am enjoying very much the process of editing this film because it's with American actors and Russian actors, very pure
and serious in both levels. So I am enjoying it very much. And again, I'm thinking now, even if I am finishing the edit, but thinking already in a new project. So it's my life, it's the same that it was before. As I said, I don't see a huge difference. Of course, as a citizen, I am sad because of these conflicts, and I would love that this don't happen, but okay. I was enough, if you see my film Pacifiction, in there is already the intuition that, this globalization that we had until, 5 or 6 years ago will not last. Because, okay, they were rich people. All the rich people in the world, they were stealing the money they agreed on stealing the money on the poor people. And okay, everybody was happy. And everything could be solved with money. But I felt somehow when I was doing Pacifiction, and for the reason I introduced the subject of nuclear test, that this will not last, that we were close to the end of this era. And now we are seeing the consequence, and I am not saying that I am a visionary or whatever, but it was not that difficult to understand that there will be conflicts that will go beyond money, that money will not money will not be able to give a solution to the problem, just money, so I don't know. What can I say? Somehow, I don't know, it's the truth. I was right. So who cares? People say, and if you read Western media, you live as if you read the news and as you were living, 10 years ago. And it's not true in the reality. And every day in the facts, we see that it's not true anymore. But, people is living like in a strange dream. But okay, I was not. And I am. But personally, my life, and this is one of the great, I don't know how to say, the great qualities of Europe, on the level of culture, is that they are not, we were influenced a little bit by the politically correct in recent years. Was quite painful because it was starting to cut freedom in the creation. There was a lot of pressure. But now it's a little bit more relaxed, it looked like. And one of the great achievements or the great qualities of Europe is that they really care about culture and still, public institutions. Okay, it's decreasing a little bit, but still, we are living in a privileged part of the world where, culture is very important and institutions are still supporting and even avant-garde propositions, As I said, there was this limit of politically correct recently, but it looks like that, okay, maybe we can solve this problem too. And, we can regain the freedom of creation and the freedom of speech again. Maybe not, I don't know. Maybe your country is different. I talk about Europe now, or Western Europe, that's what I know. But, I don't know. I am a privileged person of being part of Europe and quite proud of it. And it's a pity that other parts of Europe, like you, were not, part of the same mood. But I don't have a political vision apart from that. Скажем так, в принципе, мои ценности и мои радости в жизни остались теми же. Вот сейчас, когда я вел съемки в Латвии, мне очень нравится то, что я делаю. Я выхожу на новые уровни, там некая новая атмосфера создается. У меня снимаются американские и русские актеры. Это очень интересный для меня процесс. Но как гражданин, скажем так, Европы, я вот что хочу сказать. Еще там 5-6 лет назад в фильме Pacifiction я уже проинтуичил и фактически предсказал тот факт, что глобализация не будет длиться вечно. Потому что когда небольшая кучка народа наживается на бедных всех стран, это не очень хорошо. Я оказался прав. Мне не очень нравится то, что часто транслируется в западных средствах массовой информации, когда до сих пор они еще опираются на факты, которые уже не являются истиной. Но
культура подвержена, скажем так, некоторым рамкам, потому что тебе нужно всегда быть политически корректным, да, ты как бы не можешь расслабиться. Вот. Одновременно я понимаю, что я живу в привилегированной части мира, в той части, где культура считается важной и где есть на нее деньги, скажем так. И я очень надеюсь, что мы в Европе сможем снова завоевать нашу свободу слова и свободу творчества. И, пожалуй, я горд, что живу тут, и стараюсь делать все, что от меня зависит. Because, all my art, it was about form. And, I was a formalist artist. So if you are a formalist artist, I don't know, the subject. For example, this film, let's not go on politics. Let's go on just, for example, this film I did, Afternoons of Solitude. That was a film about bullfighting and was very bloody and people, is against it and blah, blah, blah. But who cares? I don't have a personal opinion. I just work with the images, and I did a documentary as complex as possible, without really, really, giving a beautiful place to the images and what we saw and what we capture and the ambiguity, the inner ambiguity and all the subtle elements of the images. And then, paradoxically, people enjoy it because, they don't want to listen lessons. Artists, artists they are not journalists. Journalism is a simplification. It's wasting time and wasting language and wasting, it's ridiculous, It's simplifying life. We were talking about simplifying life, and art shouldn't simplify life. And journalism is all the time simplifying life. And it's doing slogans and propaganda and ridiculous, either in all sides, I don't care about that. So I try to be not contaminated, but having any idea that it's coming from journalism, because it's not good for your mental health. I try to, accept the opacity of some political or historical elements. And okay, you have to deal with it, and who cares? It's not. I mean, it's not easy. It can be painful, but it's not a solution to simplify and to make it, stupid. All the avant-garde art was a fight against journalism, surrealism, Dada. All this, even Russian avant-garde, was a way to make rebellion against the stupidity of journalism, in the sense that they kill the language, they kill the possibilities of language or expressing yourself in a true and ambiguous and strange and maybe visionary and maybe wrong and maybe whatever, but in a free, exploring the limits and possibilities of your own body, your own language, your own, your own thinking. So I am in this world. I will not renounce to it, and I think that, it's very difficult to use your own creation and your own art to be, because very few people has the open-mindedness to work in the political level, because everybody has its own agenda. So only artists are totally free, and artists can embrace everything, and they can do it in a fake way, but it's true at the end. It's an experiment. It's like experimenting with your body in a performance. It's not something you do for real, but you do it for real in the time that you are doing it. But it's experimenting. It's not that you are meaning that this is everything, but you want to be inside this for a moment. And this is the attitude I think I have. And I will never, go on the low level of having
the normal discussions about this because it's too complex. You need to read a lot of books and you need to be really inside places and understanding the soul of the people. Ну, я всегда интересовался именно формой, да, я формалист в этом плане. И вот когда я снимал фильм, документальный фильм про бой быков, это было мое личное мнение. Меня это довольно, как вы скажем, двойственное восприятие там было. Меня многие отговаривали, говорили, что это довольно опасная тема. Это был красивый фильм, да, красивые места, красивые люди. И оказалось, что фильм многим понравился, всем он не вызвал каких-то протестов или противоречий. Я предпочитаю не упрощать жизнь. Люди не хотят слышать только поучения, да, они хотят видеть жизнь и размышлять над ней. А вот журналисты как раз-таки упрощают жизнь. И я считаю, что это не очень-то хорошо даже для ментального здоровья. Допустим, все формы авангарда, русского авангарда, сюрреализма, дадаизма, на мой взгляд, возникли как протест против упрощения реальности именно журналистами, да, политизированными журналистами. И все эти направления, они старались высказать свое видение действительности, пусть ошибочное, пусть иногда там сюрреалистичное, не вполне реальное, но это был их собственный язык или их собственные мысли. Вообще, конечно, человеку искусства сложно оставаться как-то нейтральным, потому что ему нужно взаимодействовать с тем, что происходит вокруг, но стараясь не опускаться, не вступать в дискуссии, скажем так, на низком уровне. Лучше стараться удерживать свое мнение и стараться не сходить, скажем так. Да, спасибо. Следующий вопрос. Можно микрофон, пожалуйста? Раз, два, три, ребята, 4, 5, если получится. Здравствуйте, спасибо вам большое за то, что делитесь своим опытом. У меня 3 вопроса. Первый касательно фильма «Дни одиночества». Можете, пожалуйста, рассказать, как вы строили коммуникацию с вашим героем, на каких условиях вы договаривались о съемках, потому что видно, что герой очень любит себя, и он все время находится в центре внимания, и, возможно, в общем, интересно послушать, да, про опыт работы с героем в этом фильме. И общаетесь ли вы с ним до сих пор, и жив ли он? Второй вопрос – это как вы записывали в этом фильме звук, потому что мы видим, что оптика, она очень длинная, но при этом мы очень четко слышим все, что обсуждают люди, его помощники и так далее. И третий вопрос – что вы делали, когда вам было 20 лет? Спасибо. Thank you very much for to share with us your experience. May I ask a question about the film Days of Loneliness? How did you communicate with the main character? Because we can appreciate that he's always in the center and he enjoys to being in the center. How you contact him, how you communicated with him, and about recording the sound for this film, because it's very special, and about what you did when you were 20 лет. When I was? Сейчас, один момент. 20 лет. 20, when you was 20 years old. When I was, sorry, I don't understand. When you was 20 years old. What I was doing, what do you mean? What you was doing? Okay. No, I mean,
the relation with the actor was a little bit the same that with my previous actors. Even if it was a documentary, I just took 10 minutes to convince him to be part of the film. He was a big star at that time. He was the biggest star of bullfighting. Now maybe it's number 2 or number 1 or 2. And okay, he said yes. I don't understand why. I convinced him, and then I never talked to him anymore. Just once, briefly, because he was reluctant to put the microphone, the lavalier, the microphone, 2 microphones inside because he didn't want us to record, because nowadays you have a battery that lasts for 5 hours in the transmitter. So it means that, since, he's dressed until, 5 hours later, we recorded everything. So he was a little bit reluctant for that us, not because of the bullfighting, but I don't know. He was, so I talked to him again in the middle of the shooting to convince him and to try to, seduce him and try to say, but it was again like a 10-minute to 15-minute conversation. Okay, he was a little bit more open-minded and he accepted to have it more often. So, and at the end, he didn't like the film at all. He thought it was too violent. He thought it was not a good thing for him. But okay, then I make my own theory about documentary filmmaking. So I understood that every documentary should be a betrayal of the person, of the object of the documentary, of the person you are portraying. You should betray them, because if not, there is no other way to make a documentary. But they don't know, they don't have to know while you are doing it. So it's, but this is a paradox again, because you are not morally correct from human point of view, because you are betraying them, and they are giving, they are confident, and they think that you will do something good for them, and at the end you don't do something good for them. But at the same time, you are morally right from artistic point of view. This is that with yourself, you said that this was the only way to make the best documentary, So you have to choose between these 2 moral perspectives, the one with the people and the one with yourself, with your own engagement, with your own art. And I realized that, in fact, it was not possible at all to make a documentary without betrayal. This was my theory, and now I am more and more convinced about that. I mean, artistically interesting. You can do a documentary, like if it was, like a portrait of, photos of your family, whatever, but, or your wedding video. But, I mean, if you want to do serious work, betrayal is essential. And at the same time, of course, they don't have to know. And in order not for them not to know it, you have to convince them that it will be a serious documentary. And then you have to betray them at the end. There is no other solution from my point of view. Maybe there is, but until now, if you convince me or if you show me the way to make something interesting, okay. So this I convinced, then the sound. Okay, it's true that it was very difficult. We were very lucky because of the recent technology of these transmitters that last 5 hours, and then all the bullfighters forget that they have the lavalier. So after half an hour, they totally forget. And they discover all this conversation, all this craziness that we never thought that it will exist, because they were not aware or they didn't remember that they were being recorded. Then, of course, we use some other modern techniques to capture the sound of the bull and all these things, especially when the bull is in the real center of the arena, of the stadium, that it's very far, and the torero is not there. So we have to recreate, not artificially, but we have to recreate it in a smaller arenas, similar sounds, and to only when when the bull is in the middle, in the real middle of the arena, because it's too far from the border and we couldn't get a perfect sound. But still, the lavalier, the microphone with the transmitter inside the costume of the toreros, that it was sealed because it's a very complex costume, and you saw in the film. So it has to be sealed every day, and it was very. But I don't know why, because they are under such a huge pressure. In this documentary, actors are under pressure because of the bull and because of the danger of dying, and all the, so they forget the microphone. They forget the camera. Even in the van, in the car, the camera is, 40 centimeters from their nose, and they forget it.
because they are under a lot of pressure because of what they do, because it's life-threatening. And in the feature films, I try to create the same kind of pressure, artistic pressure, in order them to be such under tension, big tension, to create energy and to forget everything, but to create a lot of energy. And energy creates intensity in the images. So, you know, here it was not necessary because what they do, it's so dangerous that they didn't need my pressure, you know, so I couldn't stay away. So during the whole shooting, I only did 2 conversations with him for 5 minutes. I never talked to him again or to anybody, you know, so I don't know. But this is coherent with my theory that films are shot, at least my films, not on the set. Maybe 5 minutes before, maybe 10 minutes before, maybe 1 day before, maybe 20 days before, or even in the edit some days after. But it's very important that you are not doing the direction of factors on the set. You are doing it all the time. It's alive. For this reason, these actors perform in a way that is as complex as real life. You know, because direction, it's not only on the set. It happens all the time. And what I was doing in the 20 years, I was studying like you in university. But I was, well, I don't know if like you, because here I see a lot of people. I don't know what kind of place I am talking to, but it looks like a cultural center. But I mean, when I was in the university, I mean, but I didn't attend the university, so I studied literature. That is the most important thing in life. It's where you can learn everything, you know. I learn more from literature than from anything. I am the smarter guy on the business because of literature, not because of, you know, of business itself. Ну, на самом деле, этот актер достаточно, ну, человек достаточно большая звезда, но, честно говоря, я говорил с ним только 2 раза. Один раз, когда я его убедил сниматься, это было 10 минут. Вот. И второй раз, когда там у него были какие-то неполадки с микрофоном, нужно было его правильно закрепить, а передатчик работает 5 часов, там нужно было его перезаряжать. Собственно, и все. Вот. И, пожалуй, что насчет звука, видимо, происходило это от того, что уровень восприятия звука у этого передатчика, у микрофона регулировался, но наш главный герой об этом забыл. И поэтому частично там был его голос и окружающие звуки, но впоследствии это даже сыграло свою положительную роль. Что я хочу сказать, что это был такой для меня опыт документального кино, и что я понял, что по большому счету документальное кино — это предательство того, ты предаешь как бы того, кого снимаешь, потому что человек открывает тебе душу, а ты, ну, строго говоря, показываешь ее публике. Если ты хочешь, но это необходимое условие. У тебя есть моральное право на это. Если ты хочешь снять действительно хорошее документальное кино, не просто показать семейные фотографии, там рабочий стол и что-то еще, да, нужно действовать именно таким образом. И почему съемки были столь естественны? Потому что там присутствовала реальная опасность. Актеры находились под этим моральным как бы давлением, но от опасности, которую представляют собой быки, да, сам бой быков, и актеры могли находиться буквально в 40 сантиметрах от камеры и забывать про нее. Ну, собственно, такую же атмосферу я пытаюсь создать и во время съемки полнометражных фильмов, но там для этого уже используются другие методы. Я все-таки сторонник той идеи, что фильмы снимаются и как бы делаются не на съемочной площадке, а за 5-10 как бы минут или за сколько-то дней до, когда у тебя все это продумывается, когда ты разговариваешь с актерами. Потому что работа режиссера — это не только то, что он делает на съемочной площадке. Вообще, не знаю, кто уже из аудитории со мной встречался, но я уже рассказывала, что фактически я не учился кинематографическому искусству в университете. Я учился литературе, и поэтому я взял больше в кино, я привнес больше
того, тех знаний, которых я получила именно от литературы. Спасибо. Следующий вопрос здесь. Поднимите еще раз руки, кто хотел задать вопросы. Я всех запомню. Окей. What about 20? What you was doing when you were 20? It's about university, yes? Yes. The answer. Это был ответ про университет, это был как раз ответ про то, что он делал, когда ему было 20 лет, он как раз изучал литературу. Добрый день. Лекция называется «Кино как акт сопротивления». Могли бы вы чуть подробнее прояснить название? Речь идет про поиск правды в борьбе против фальсификации реальности или о чем? И второй вопрос. Какие сложности для вас самый сложный момент при создании сценария художественного фильма и как вы ее преодолеваете лично вы? The lecture is called Art, the Resistant, as an act of resistance. Why it is called so? Maybe because we are looking for a true against falsification of the life, or what is the more complex thing in the creating of a script, and how do this? Well, these are two different questions. I mean, art is, from my point of view, it is a resistance of living a normal life. Art allows you to live your own life as you were inside a novel. Everything is fantastic. You are the protagonist, you are the main role of a novel, and you are living inside a fantasy all the time, you know, and it has the same intensity than real life, but with much more fantasy. So you really feel that you are not living inside the normal and vulgar world. You are in a different world. It's, I mean, because you don't follow the codes of normal people. You don't have the same moral values. You don't have the same sensibility. You are not interested in the same subjects. You know, you are like a poet, and a poet of yourself and living inside a dream world. And, you know, I've been inside this world since I started making films. You know, because before I had the aspiration of living inside, but I couldn't. But you need to switch and, you know, be really, really the protagonist. And I don't follow any logic that it's the logic of, well, I am producer, and from time to time, I have to deal with money and all these things. But I do it in a very, you know, I do it in a very creative way, and I impose my own rules. So it's not, I mean, it's quite interesting, in fact, because it's funny. I mean, the only way to really be funny. I live a funny life. I decided to be filmmaker because of the ludic side, of the playful side of life. And I said, I will be able to prolong all the playfulness of life, you know, all the time. 365 days, 20 hours, 365, you know. So it's funny. All the other lives are boring. This is, I think, the art thing. And the second question was? Or How to the script. Maybe the script and The the script. true the script. Yeah. Well, do if you you want to answer the answer, script? do you want to answer this one first? You translate, sorry, this one first. Да. Yes. Okay. Возможно, вот это противопоставление искусства и протест как акт, да, протеста против нормальной жизни, обычной жизни. Потому что, ну, скажем так, творец, он живет, он подчиняется другим моральным принципам. Это как поэт, который живет внутри своей мечты. Тут я, конечно, иногда не схожу до обычной логики, потому что все-таки я работаю, в том числе я продюсер, мне приходится говорить о вещах приземленных, таких как деньги и многие другие, но я это тоже делаю в своей манере.
Для меня жизнь в какой-то степени стала продолжением игры, и я выбрал эту карьеру именно чтобы продолжать испытывать радость от жизни, да, чтобы мне было весело, интересно. Я как бы продлил вот эту вот счастливую детскую игровое отношение к жизни на всю жизнь. Это ответ на первый вопрос. And about the script, it's very important nowadays because nobody is able to write anything, People has totally lost the capacity of writing things, well, in general, not everybody, but a lot of people. So I decided, as I said before, explained before, I have a subject maybe in my mind, then I find the actors or possible actors, and then I find possible locations. I go to these places and what I see, and if I have these actors in mind, and then I go to write the script. And with all these elements, I write the script very quickly. I go alone to a hotel in a shitty place, different places of Europe, but always, a very cheap and horrible place where there are no distractions, the suburbs of, horrible cities. I go there alone and I write the script, and then 10 days later I come back with the script that it's written. And usually it's long scripts. When I started, the scripts were not long. But now when I am in recent films, all the scripts are very long and detailed. Then maybe I don't use it, or probably I don't use it, and I never give my scripts to the actors. So it's a tool that it's good for me. That I use it maybe in the shooting, maybe not. But anyway, it's a tool that it's only for me. I never give it to the actors. So I write a script with details, with ideas that will be useful for me, not for anybody else. And I do it very fast, and it's very important because when you come back to the office, and everybody sees that 10 days after, I said, I will write the script, and 10 days later I come back with the script, and everybody's very impressed. And this gives you a lot of authority, because as I said, people don't expect a filmmaker to write a script very fast and it's a good script or whatever. So it increases your authority. I think it's very important for filmmakers nowadays to write their own scripts because everybody will respect them more, actors will respect them more, and it will be, I don't know, it will be good, because everybody thinks you are smarter, more intelligent, and well, you write your own material. I mean, it's your own subject, it's your own wall, it's your own feelings, it's your own, everything comes from you. So I think it's very important to write your scripts alone. Sometimes. I do not need help for the scripts. When I give the script to somebody to read it, it's always at the end, when it's already done. But on the edit, I always do it with a lot of people, and I never close a film without having, show it to a lot of people, and there is a lot of work, and I love to share it and to show it and to discuss ideas, but not with the script. I do it alone, and when it's done, it's done. So, I don't know. It's a more personal and intimate thing. I was asking what is the most difficult thing for you when you're writing the script, the most difficult one, and how do you overcome it? I don't know, the originality of it, to find ideas that are not cliche. For example, all the scripts will develop scenes that are, I don't know, a man or a woman going to bed or going to fuck, or people that it's driving a car going to somewhere. Or, all the scripts are more or less, full of scenes that we all have seen a lot of times. So to make it original, to try to escape or to avoid cliché in these scenes, this is, and to really describe something that it has a very unique atmosphere, even inside very common scenes or very normal or regular scenes of quotidian life, this is quite difficult. And it's not always possible, and you have to make deep effort to, create some details that will make the scene unique and different from what you have seen before. It's difficult. And maybe this is the most, because the idea, it's always that I think that the idea will be original in itself. If not, I will not develop.
I will not start writing it. And for example, my last script, previous script, I had with very famous American actors, even more famous than the ones I have, and everybody agreed. And then I start losing faith on the originality of my own idea, so I stopped writing it. And then I create something new, because I lost faith. I thought it was not enough original. I lost, and I spent already 3 or 4 days writing it, or 5, and I decided to change subject and change idea, totally change idea, and I lose, all the agreements I did with the people, were lost, because, they agreed on a subject of a script, or idea of a script, or a plot. And they explain, so, okay, to be totally convinced that it's the good idea that goes at the right time, at the right place, with the right people, okay, this is difficult. But then develop details because you cannot create crazy scenes one after another, You need a balance in a script. You need you need real characters, and real characters move inside quotidian life. So you need a little bit of that too. But you need to make this quotidian life attractive and interesting and funny also. With little details, but different. No, we don't listen to you. Давайте я начну с перевода того, что вот он последнее сказал, да, для всех. Просто, может быть, кто-то не понял. Самое трудное в написании сценария — это оригинальность. Описать что-то, чтобы было необычным, но в обычных обстоятельствах. Для этого нужно, большое умение, потому что реальность, и вообще самые интересные вещи происходят с реальными людьми в реальной жизни. И вот найти какой-то способ отражения необычного в реальной жизни — это достаточно сложно. И при этом сохранять уверенность, что это хорошо, потому что вот у меня был недавно фильм, там снимались американские актеры, и идея мне казалась хорошим, но через 3-5 дней мне пришлось чуть-чуть ее поменять, то есть что-то мне уже не так понравилось. Нужно ли переводить то, что он предыдущее про писание сценария говорил? Друзья, нужен ли перевод? Да, можно, если можно, кратко, пожалуйста. Он говорил, что в наше время уже многие потеряли навык письма, и гораздо проще писать сценарий самому, когда у него уже есть идея, место и актеры, потому что так и съемочная группа, и все будут даже тебя больше уважать. Ты воплощаешь свои идеи, то, что ты сам решил написать. Обычно он пишет сценарий за несколько дней, когда у него уже есть идея, уезжает в какой-то самый дальний отель, мотель, вот прям совсем 3-2 звезды, чтобы его никто не беспокоил, никто не отвлекал и не мог на него влиять. Он говорит, что сценарий он пишет исключительно для себя, как основа потом для съемок, иногда он к нему обращается, иногда нет, и никогда не дает читать сценарий актерам, потому что это записки исключительно для него. А вот при монтаже он задействует больше людей, он дает уже отсматривать полученный материал, там ему важен оригинальный взгляд со стороны и мнение других людей. Вот его кредо — описать какие-то необычные ситуации, необычные явления в обычных ситуациях. Спасибо большое. Я знаю, что был вопрос оттуда, и, наверное, будет время, может быть, для одного последнего вопроса после этого. Вот там вопрос. Да, так слышно? Альберт, привет. Очень хотел поблагодарить за все фильмы, которые были сняты тобой. Моя мама их обожает, я их обожаю, и для меня это настоящее открытие. И 2 вопроса хотел задать. Первый: на чем и как ты в первую очередь зарабатываешь? Ведь фильмы, которые ты снимаешь, сложно назвать массовыми, зрительскими. Может быть, расскажешь про продюсирование, как ты на нем можешь получать деньги. И второй вопрос: какой совет ты мог бы дать молодым начинающим режиссерам?
Да, это все. First of all, thank you. First of all, thank you very much for your films because I love them. My mother adore your films. And my question is, how you can gain money? Maybe as a producer. And the second question is, what advice could you give to the young filmmakers? Yeah, well, money is, obviously an important issue in all the films. And it's true that, every film is different, There is no, when you are trying to propose an original film every time, you never know if it will work or not, or the finance, or then it will be successful on the selling, or even, it will be a disaster. I am doing a film now and we are having a lot of financial problems and apparently it should happen easily. And then suddenly it doesn't happen easily. So it depends on every film. There is no logic, really. No real logic. And sometimes I would say, but the idea is that you don't have to be conditioned by the money. Is you have to do the film and then it depends on every circumstance of everybody, of course. If you have family or you have kids and you are married or whatever, you need incomes. If you are single and alone, maybe you don't need that much. If your parents are already rich or middle class, maybe you don't need so much. If they are very poor, maybe you need more. I don't care. You have to adapt it to your own circumstance. In my case, I was very middle class and low class, but I never had family, so I had the freedom of, doing, something. I wanted to risk and I wanted to be focused on the formal approach, so I didn't care about anything else. I always thought that I had a very interesting thought that was, I always find people that support me. So, and I always say to myself, if one day I will never find a millionaire or somebody that will support me, it means that the wall, it doesn't deserve to be lifted. It means that it's better for everybody else to suicide because, the world is so boring that there is not even somebody or rich people, that is able to support me. So imagine in which condition, in which kind of world we are living in if this happens. So it's better to go away. So for me, I don't have any problem. If there is one day that there is no money to do my films, okay, it's better to go away. It's too boring. It's better to be in the eternal dream of death. So who cares? It's and this is a quite strong principle, but it works because I don't know. It's my films are not expensive, and I can do. And the other point for young filmmakers, and I think that this is the main point, because all the films are possible. There is no excuses. Digital technology is very, very cheap, extremely cheap. So if you don't do a film, it's because you don't want. Okay, it's not zero, but I don't know. It's not very expensive. So it means that it's more a matter of will. And nowadays, as there is a lot of communication and everybody's sending links to everywhere and festivals, so if you make a good film, it will be for sure 100%. It will be shown in good film festivals, and maybe you will have a little bit of prestige. I'm not saying money, but at least prestige, yes. So nowadays, I think young people are in the best position. It was much more difficult before. The problem is the brain and the mind of the people that is doing it, that it's destroyed because of the social net. But the same thing that allow to have this communication that your film will be discovered by everybody, it means that, all the people, it's fact because of this on the brain. So, I don't know. This is another problem that, young filmmakers you have to do it because it's cheap and because even to know that you are a bad filmmaker, you have to do a bad film. You will never know that you are a bad filmmaker if you don't do a bad film. And to make a bad film, you have to do a film. So the only way to check if you are good or bad is to do it. You will never know if not. But you have to do a feature film, and a long feature film with actors, not a
not, experimental bullshit. Not photos, not contemporary art, not this fucking shit. No. Narrative, feature, serious film with actors, with fantasy, and with real people. Начну с ответа на второй вопрос. Совет молодым режиссерам, что сейчас цифровые технологии позволяют снять фильм очень дешево и почти 100%, если это хороший фильм, его покажут на фестивале, может быть, не на 8 самых главных, но на каком-то из фестивалей обязательно покажут. Люди сейчас легче воспринимают, есть социальные сети, и мозг несколько видоизменен социальными сетями, но тем не менее можно продвигать и через сеть. И мой совет молодым актерам снять сразу нормальный полнометражный фильм, не тратить время на какие-то там просто небольшие экспериментальные фильмы, а прям снимать серьезный фильм, тем более это будет, разница финансов будет не сильно большая, с актерами, со сценарием, то есть и очень большие шансы, что фильм будет замечен. Теперь насчет зарабатывать денег. Мне кажется, он больше интерпретировал это как, где он берет деньги на фильмы, но, возможно, в двух аспектах. Он сказал так, что это обычно каждый человек решает для себя сам, потому что происходит ли он из бедной семьи, из среднего класса, да, это все достаточно рискованно. Мне было легче в том ключе, что у меня нет семьи, да, у меня нет лишних трат, вот, и я всегда находил людей, которые меня финансово поддерживали, миллионеры, богатые люди. И я считаю, что если в какой-то момент я не найду таких людей, скажем так, значит, мир изменился и не заслуживает моего доверия. Значит, жизнь стала слишком скучной, и я тогда из этой индустрии ухожу. Вот, собственно, такой ответ. Спасибо. Да, спасибо. Наверное, еще один последний вопрос из зала. Вот отсюда. А кто у нас с микрофоном? Да, пожалуйста. Добрый вечер, Альберт. Большое спасибо за встречу, за такой откровенный разговор. У меня один вопрос, из которого вытекает второй. Чего вы боитесь больше всего в жизни? И является ли это вдохновением для съемок ваших фильмов? Спасибо. Thank you very much for such sincere conversation with us. And my question is, what are you afraid in your life? And if this thing can inspire you. What are you afraid of in your life? And maybe if you are afraid, it can inspire you. Well, always, I'm not afraid of a lot of things, but maybe, getting out of money, because this is the tension of my life. I don't care about money and I don't care about these things, but at the same time, filmmaking, it's a very complex process psychologically. And because you need the money to make the film, not that much, but some of the money. And then, you're all the time with tension with money, not because of your own private money, but because of the money you need to make a film, and this happened to great filmmakers, this was a huge problem and a huge tension for everybody. So, at the same time, as I said, there is a limit situation where if I cannot find money, it means that the world is so boring that there is no, maybe there is no place for us anymore. But okay, this is an issue. This is an issue, it's all the time there. It's all the time there, and but it's not that I am afraid of, or everything else. I try to think that everything is on my hand. That
I am reading every night Seneca, letters to Lucilius of Seneca. So, I am quite normal and sober, and I try to be quite stoic, and I try to accept the fate, of your own life as it comes. But at the same time, I like to be a little bit, how to say, a little bit aggressive and dangerous for normal people, because there is a lot of fake people in the world, especially in the arts. And then, okay, I like to. There is a little bit of hate inside me, so this is also what pushed me to make, the nights of these normal people a little bit less happy, in order for them to think that there is true artists around, and that they are, maybe, I don't know. But at the same time, it's not a big motivation. It was a little bit more in the past, when I start making films, to go against something, to go against somebody, to go against, some trend. Now, it's true that it's not that strong inside me, but it still exists, so it can go back. So, but afraid, I don't know. I am not, I don't have enemies, I am not only focused in the evolution of modern cinema. I am not in other subjects, so it's a very tiny subject, so I don't pretend to change the world. I do my own films, I try to do interesting films. I don't mix with other people. I don't to be part of any trend. I don't want to be friend of anybody. I don't want to know anybody specifically. I don't know. And the inspiration mostly comes from people, very close people around me, anonymous people, my own life. And then I get anecdotes and things, and this is what it really creates my own films. There is well, of course, there is great inspiration of great artists coming from books, great, I don't know. I am here and I'm reading, I don't know, Francis Bacon, the painter, or people I like, people I think that they are role models or heroes. And I want to be like them. I want to have the same authenticity as they have, to be bold as they were, or to be, really, really tough, and, especially in difficult times, to be, to really understand what has to be done and to be really fair. But yes, this is a great inspiration. Other artists of the past, especially the tough ones, that's important. Наверное, самое большое, напряжение у меня в жизни, можно назвать это страхом, вызывает возможная нехватка денег. Если мне не хватит денег именно на съемки. Я не говорю о личных деньгах, это меня как раз меньше всего волнует. А вот именно когда уже начат процесс съемок, что может не хватить денег. Как я уже упоминала эту фразу, да, если в этом мире не найдется людей, которые дадут деньги на мои фильмы, значит, может быть, в этом мире нет места для нас. Я по вечерам читаю Сенеку, его письма, стараюсь быть стойком и принимать свою судьбу такой, какая она есть. Вот. Во мне стало гораздо... во мне достаточно много ненависти. Вот. И я, наверное, доставила много неприятных минут тем, кто со мной работал. Но теперь вот это горение ненависти слегка поугасло, я стала спокойнее. С другой стороны, я и не ищу чьей-либо дружбы. Я совершенно спокойно ищу вдохновение среди близких людей, рассказов о жизни в литературе, философии, художниках, философов таких, как Фрэнсис Бэкон. И я стараюсь быть таким же сильным, как великие люди прошлого, особенно в тяжелые времена.
Спасибо. Наверное, я задам самый последний вопрос, потому что мы уже 2 часа разговариваем, за что вам огромное спасибо. Задам по-английски и переведу, если можно, Лиза сама. Да, хорошо. Thank you, dear Albert. I think I will ask the last question because it's already 2 hours that we are talking. And really, I think it's very important what you say about the brain, about thinking about reality, and maybe we all need at this point your artistical advice, especially the young directors and just people who are interested in what's happening in this world today. Actually, the situation is quite tough. How would you maybe guide the view of a person who is interested to find the conflicts that are really actual, not the agenda conflicts, not the agenda, but quite philosophical and conceptual, and that also find their kind of plastic equivalent, that can find their plastic equivalent in cinema, in film. What would you advise for artists, like film artists, how to look at the reality to make it complex and alive and I don't know. interesting? First of all, maybe you don't have to take it so seriously, you know? You don't have to think about the reality as if it was such an important thing. You know, what is happening inside your brain is much more important than what is happening in the brain of others or in the, you know, in the reality of others. So focus inside your own brain and you are free there. And you can think whatever you want about everything, and then you can start, you know, in a very healthy mood because you are not influenced that much from what's going on in the world. I don't give a shit about what's going on in the world. You know, I always said I decided to be filmmaker to laugh, to laugh of the world. You know, to make a laugh at, you know, the ridiculous, you know, events of the world, even the most tragic ones, even the ones that involve death of people. You know, this you have to be able as an artist to don't give a shit about it. Because if not, you will be a prisoner and you will be a journalist. You will become a journalist because they want to put you this inside your brain and you have to have a think, a moral view, you have to be like us. You have to think inside our logic. No, you don't have to. And you know, the world, it's not there, I mean, to push you inside a, you know, like a normal frame of thinking, that you have to be conventional and you have to be stupid. This is what they want, you know? You can escape. And nowadays, I think that the best way to escape, you know, to this pressure of the world, because it's true that the events are quite tough, but okay, who cares? The more tough are the events, the less, you know, the less importance you have to give to them. And this was the great lesson of avant-garde art, formerly avant-garde art of the beginning of 20th century, because they set apart a standard, a moral standard that was a part of, you know, of being there like a, you know, like a childish crying kid, you know? No. And it doesn't mean, you know, you have to create your own logic and your own moral standards, not the moral standards that dictate you, even, you know, the good consciousness of the left, or I don't know, you know, this spirit of freedom, of anarchist right, or whatever. I don't care. No, you know, set up your own moral standards and don't allow, you know, the reality of mediocre people, you know, affects you and puts you in their standards. These are not your standards. As an artist, are not mine, and I don't want to, you know. I will never see anything, you know, that it's, you know, it goes inside the logic of these people. Yeah. Of course, I prefer happiness, and I prefer everything being very funny, and we understand that it's, in some places, it's not funny at all, and what do you have to do? I mean, you have to say, I will, you know, spend my life, you know, destroying my own brain from inside, you know, not allowing the fantasy inside my brain and becoming a journalist instead of becoming an artist with fantasy. No, I will not. So, you know, I don't want to talk about anything in terms of journalism, you know.
Is it a Banyoles conception you write about in your book, like the Banyoles, the праздник, the holiday? No, it's an inspiration that it comes from other artists, in fact. Yes, of course, something, maybe people around, it's always, influencing you. But this attitude, it's coming exclusively for true artists, coming from true artists that I read in books or that I admired mostly in books, because everything comes from books. But it's not and you have to create, even the standards of other artists are not useful to yourself. You need to create your own standards. The attitude, you can copy the attitude or you can be inspired by the attitude. But the concrete moral standards or, what you have to do or decide, it's only you. And it's only your own circumstance. And I don't have any problem, and I will not be trapped on that logic. I will never be, I don't give a shit. You said, okay, there is a lot of people suffering. And okay, very good. And what is the problem? What I have to say. I will never say, oh, yeah, if you want to say something, it's better to act. It's, if you are really worried about people suffering somewhere, you just, pick up a plane and go there and try to help. But, all this trash talking of just talking and then, I don't like it. And I don't care. Because I don't care about the wall. I only care about art. If I put the standards, art, it's here. The suffering of the wall, it's here. In my priorities. So, simple. Thanks. Let's maybe translate this. Лиза, может быть, вы можете помочь здесь, и будем заканчивать потом. Да. Значит, что я хочу сказать? Надо позволить себе быть таким, какой вы есть, не заключать себя в карцер собственного мозга, потому что и не взламывать свой мозг изнутри. Если вы хотите творить, то не надо себе запрещать и превращаться в журналиста. Мир хочет подмять вас под себя и сделать таким, как все, но давайте вспомним опыт авангардистов начала XX века, которые смогли довериться себе и пойти против всех. Вы не должны подстраиваться под логику обычных людей, тех, которые просто не интересуются искусством и живут в своем мире. Поэтому настоящий художник должен уметь творить. И в моем восприятии, скажем так, искусство находится выше людских страданий. Я не то чтобы не забочусь о том, что происходит в мире, и о том, что есть много проблем, но я считаю, что об этом не нужно говорить. Если ты переживаешь за каких-то людей, иди помоги. Да, не нужно просто разглагольствовать. А я, скажем так, меня не волнует в той степени страдания окружающего мира, а меня волнует искусство. В этом моя роль. Спасибо большое. Dear Albert, thank you very much. We're very much looking forward to your new film that we would be very interested to see. And thanks for the audience and thanks for our interpreter Lisa very much. Большое спасибо всем, нашему гостю, переводчику и вам, дорогие друзья, что вы пришли сегодня поучаствовать в беседе. Thank you. Thank you. Wait for my new film. Will be funny, very funny, and it's Russian people, so you will be pleased. Russian people sometimes funny. Интересно, какой сюжет? So. Ну ладно. I hope so. Okay. Thank you. Bye. Thank you. Bye.